of our persons and the media within our sitting. President Goodluck Jonathan's televised address has done little to appease the anger. No information has been released concerning what the military is doing to get the girls away from their captors. Nigeria's military says it knows where the girls are, but has ruled out using force to rescue them. New protests are being planned for the coming days. Protesters have also faulted African leaders and institutions of doing little. Meanwhile, ECOWAS, the Economic Community of West African States, on Wednesday pledged total support of the Nigerian government in its fight against terrorism. The conduct of Egypt's presidential ballot has been given a seal of approval by observers from the European Union, but those from the Arab League and another US-based organization argue that the polls were marred by irregularities. For more on that and other developments, let's turn on to this African News Roundup by the CFI again. Observers from the European Union said Egypt's presidential elections were conducted in line with the law and were peaceful, but lacked the participation of certain stakeholders. However, observers from the Arab League and the U.S.-based group Democracy International said the elections were marred by irregularities. The party of the President of Madagascar, HVM, again asked members of the new Force for Madagascar to join the new government, including a few ministers from the previous president's government. With these former and new ministers, the president will form a new coalition government. African governments and the International Monetary Fund held a major meeting in Maputo, Mozambique Friday and agreed on the urgent need to harness the continent's rapid economic growth, saying a deeper structural transformation was needed so ordinary citizens can benefit from the boom. Sub-Saharan Africa is among the world's fastest growing regions, but poverty and unrest have tempered growth. We now take our second break. Stay tuned. Is offering a massive discount on the 30-kilogram bag of rice. With an unbeatable retail price of $550 per 30-kilogram bag. Yes, you've heard me right. Only $550 available on sale at the Kanilai Group International Store. The point of sale is at KGI head office situated at the Standard Chartered Building at Traffic Lights Junction. Come and buy in numbers while stock lasts. For more information, call 4398-313 or 778-6429 or 996-5776. Kanilai Group International. And before we take leave of you, a quick reminder of the day's top stories. The Ministry of Finance and Economic Affairs has launched a Debt Management Advisory Committee with the additional responsibility of helping to address loan and debt management issues. Gambians from both the public and private spheres and a team of Italian investors have been discussing potential investment areas in the country under the aegis of West Africa Constellation Program and Constellation Consortium Gambia. Frustrated and running out of patience, angry protesters in Nigeria have hit out at their government for its perceived inaction in the freeing of the schoolgirls seized by Boko Haram. But President Goodluck Jonathan has said his government is working relentlessly to secure the release of more than 200 schoolgirls. And 2 days after crisis in the Central African Republic left some 17 people dead, tensions is still running high in Bangui, with troops from Burundi coming under attack from aggrieved civilians. Well, that was all in this edition of the News at 8. Thanks for the pleasure of your company. Do stay with GRTS and enjoy our interesting programs. seetaan ñu ni nen la
kon nag ñu ni neen la fii si GRTS ajuma bu nekk suy juróom-ñetti waxtu tegee ak genn wàll ñu bamtuwaat ko dimanche ñaari waxtu ci bëccëg kon nag bu ko kenn uute. It is a Gambian brain and heart at work, which is why we can identify and understand what it takes to build and maintain trust. It is no coincidence Trust Bank Limited, a Gambian bank, a Gambian managed entity, has become the highest employer in the industry, widest ATM network, and with the widest branch network and counting. We believe in putting you first. That is why we play our part in nation building, from sports to education, and play a meaningful role in complementing government efforts in health delivery. We believe in putting you first because of our innate understanding of your needs to tailor-make products that can only add value to your lives. We believe in putting you first. That is why we have become your trusted partner. Trust Bank Gambia Limited. Proudly Gambian. moo bindoon leetar boobu letter to God muy Alhaji Serigne Seck gannaaw loolu am na ñetti téere yoo xam ne moom la bind benn bi mu ngi aju ci mbiri Massané Cissé muy the tragic of Massané Cissé am na itam history Banjul Central Mosque cosaani Banjul Central Mosque xam cosaanoo ba fii ñu toll am na beneen boo xam ne nag ñetti mbir a ci nekk bi ci njëkk mooy kippu pakala ñaareel bi mooy letter to God foofu lañ jëlee lii ñu def ñetteel bi mooy HIV AIDS in the family ñette yoo xam ne daf ko muul ci benn téere yi nag ñu ko amee fii di ko jaay njëg lu yomba ku ci bugga mun nga ñëw gis wala nga gis ko mu ngi noonu ci gannaaw waaye liñ ko ñaan mooy ci lii laa dunda ku xamaa say sekka xam ne ku yàgg yëngatu la ci wàlli aada ku yàgg yëngatu la ci luy defar ku yàgg yëngatu la itam ci wàlli gëstu te yàlla dafa def mu doon nit koo xam ne dafa tabe ci xam-xamam xam nga léeg-léeg nit am xam-xam waaye doo ci tabe waaye moom yàlla def na mu doon nit koo xam ne ku tabe ci xam-xamam la kon ay say sekka ñu dalal ko fii ci jotaay bi bu ko nag ñu tàcc ko bu baax a baax ndax ko soññilee ñu war a bari lañ ci biir réew mataali bi sa maama nga ca biir moo fa njëkk a nekk limaani laati tafsir ma kura sekk alim la afis la mokkal na alquran tafsir ndonga sekk alim la afis la mokkal na alquran tafsir maam góor moo alim la afis la mokkal na alquran borom ñaari maam góor yi maam góor sa mat jaa ngi nelaw joxlaa bi ci mbàjju la garaatam yi maam góor mañ ko fayee nga biyee di nelaw maari baay maam la maam góor yi maam góor sa mat jaa ngi nelaw joxlaa bi ci mbàjju la garaatam yi maam góor mañ ko fayee nga biyee di nelaw nag wax na ma téere yi bi nga xam ne mooy cosaani juma Banjul bi muy Central Mosque ci $50 rek la ko jaay ak coono beeg li ci def yëpp ci wàlli gëstu wàlli mbinda bi nga xam ne mooy Massané tragédie Massané Cissé bi boobu $100 la ñetti play yi nga xam ne moo am fippu pakala letter to God ak HIV and AIDS in the family boobu mu ngi ko joxee rek ci $150 jubluwaay bi rek mooy pour xam-xam bi tasaaroo nit ñi jot ci ndax ñu ci bari xëj na li nga xam ne mooy cosaani Central Mosque bi xamuñu ko muy taarix bi mbiri Massané itam liñ ci xam bariwul pakala lii fippu pakala wala letter to God yëpp am na lu ci bari loo xam ne nit ñi réeree nañu ko
kon ñu ngi ko gërëm di ko ñaanal kayit yaa ngi fi ku ci bëgg rek mun nga cee jënda